let's start with the Bardo of this life now, what's happening in this life. So we may be very sincere about our wish to recognize the mind's ultimate nature. And then we try with great effort to gain some experience of this through meditation. But at the time of death, however, this very experience arises effortlessly. So this is a very wonderful opportunity that we have. So when we finally reach the point of dissolution of all dualistic appearances, then we experience a moment of complete awareness, a moment of vivid clarity. So it's like, a shift in the weather, a change in the weather, when all of a sudden the sky clears up, the dense covering of clouds is gone, and suddenly we see the vast open sky. At that moment, mind arrives directly at its own ground, fundamental ground. So it's just like coming home. Okay, Carla, I'm going to talk about this in short. Try to keep it short for you. Quando nós tratamos a respeito do bardo da vida, né, que é esse em que nós estamos atualmente, nós precisamos desenvolver uma sinceridade muito especial, que é a sinceridade com o nosso desejo de nós reconhecermos a natureza absoluta da mente. E nós fazemos isso através da prática da meditação. Só que no momento da morte, essa verdadeira natureza, ela aparece, ela emerge sem esforço algum, emerge naturalmente. E todas as aparências no momento da morte emergem, se nós tivermos o treinamento adequado, elas emergem com uma clareza vívida, com completa consciência, com um completo estado desperto. Nós dizemos a expressão, o céu se abre. A dança das nuvens se vai e nós somos capazes de ver o céu em plenitude. Nós vemos o solo fundamental. E nós nos sentimos como se nós estivéssemos voltando para casa, voltando para o nosso lar. That's it, Tani. So, as I gave you a definition of wisdom many times before, and I said in Tibetan, if we translate the two syllables of ye and she, which is the word for wisdom in Tibetan, ground, and she means knowing directly. So here, when that primordial ground of our own being, our own consciousness arises, because we're not familiar with it, then, we may have fear because there's no reference point, there's no subject, there's no object. We're so used to this interaction between a subject and an object. And all of a sudden, we come face to face with the reality
of our own being, which is like space itself. And all our lives, what we've done is we've identified with this body as being me. What am I? I am this body. So you have this imprint over and over again through repetition. I like this, I don't like this, I want this, I don't want that. So now with this I, the way that we identify ourselves, this I has become so solid and so real. And because we have this reference point of I, then of course we have everything other than I. And that is the objective world that we perceive. So this is our dualistic vision. We have attachment, great attachment to this I, me, mine. But when we investigate and we try to find this I, if we look through all our body, every component of the body, then we can't find it. There's no such thing as I. So what is it imputed on? Well, if it's not the outer body, then maybe it's the inner body. So then you go through all the organs of the body. Is the liver the I, the lungs the I, the blood the I? What is it that likes and dislikes? I want, I don't want. So then we go through the different elements of the mind, our psychological mind, psychological processes. Is this the I? Is that the I? And through investigation, we see that this I that we value so much, it doesn't exist anywhere. Doesn't exist in the body and doesn't exist in the mind, any component of the mind. So we have to discover this ourselves. This is no good just to think about this intellectually. We need to do it. It's a process that we need to do, an investigation, a very sincere investigation. And then, only then, can we let go of some of the attachment that we have to the way that we identify ourselves. So during the death process, stage by stage, then our dualistic vision will drop away until finally what emerges is this essential light nature, luminous, empty nature. Empty of what? Empty of meaning, value, concept, content. Empty, as you cannot say anything about it. It doesn't exist as a thing. It's not a thing. Unconditional awareness, open, spacious, luminous awareness, no beginning, no end. But this awareness knows itself. It has the quality of knowing. And that is the meaning of enlightenment, when our consciousness
fully knows itself. Knows its own awakened nature. All right, kind of. Então, vamos recordar a respeito da definição sobre sabedoria, que eu já mencionei anteriormente, que em tibetano são 2 sílabas, Ye, She. Ye é o chão primordial, o solo primordial. E o She significa conhecer diretamente. Então, Ye, She significa conhecer diretamente o solo primordial. E aqui nós vemos esse solo fundamental da nossa consciência emergindo, né, nesse momento da morte e do morrer, no bardo da morte e do morrer, e nós podemos sentir medo, porque não há objeto e não há sujeito. Nesse momento, nós nos vemos face a face com a realidade do nosso próprio ser, que é o espaço em si mesmo. Toda a nossa vida, é valioso observar que nós ficamos nos reconhecendo como esse corpo. Então, nós temos fortemente essa impressão marcada em nós. Eu sou o corpo, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero isso, eu não quero aquilo. Nós temos essa impressão tão forte que esse eu se tornou algo muito sólido e real. E certamente tudo que é além desse eu é o mundo dos objetos que nós vemos. Só que essa é a visão dualista que nós temos, que é baseada nesse grande apego ao eu, ao mim mesmo, ao self. E se nós investigarmos, e é importante que nós investiguemos, porque isso não deve ficar algo meramente intelectual. Precisa ser algo experienciado, precisa ser algo prático. Se nós investigarmos onde nós podemos encontrar esse eu, nós veremos que, mesmo que nós analisemos cada componente do nosso corpo, nós não podemos encontrar esse eu. E mesmo que nós atribuamos muitas e múltiplas características a esse eu ele não é o corpo exterior, esse eu não é o corpo interior, esse eu que é o que gosta e o que não gosta, o que quer e o que não quer, nós não podemos encontrar esse eu. E quando nós passamos pelos processos psicológicos da mente, quando nós analisamos, nós observamos que nós categorizamos o mundo como o que existe é o eu aqui e o não eu à minha volta. Só que se nós investigarmos profundamente, esse eu ele não existe no corpo. Esse eu ele não existe em nenhum dos componentes da mente. E não é bom nós fazermos isso de uma maneira meramente intelectual. Por isso que nós devemos fazer uma investigação sincera. E assim nós deixaremos ir esse apego que nós temos de nós identificarmos a nós mesmos como esse eu. Porque no momento da morte, essa visão dualista de que existe um eu aqui percebendo o mundo ali, ela cairá por terra. Essa visão dualista, ela simplesmente cai por terra, até que emerge a essência luminosa da nossa verdadeira natureza. Esse espaço que é o que realmente nós somos, esse espaço sem limites, sem barreiras,
Quando nós dizemos que a essência luminosa da nossa verdadeira natureza vazia emerge, esse vazio significa que você não pode dizer nada sobre ela, porque ela não é uma coisa, ela não existe como coisa. Você não pode atribuir valor, conteúdo, substância e significado a respeito da sua verdadeira natureza, porque ela é consciência desperta, aberta, luminosa, espaçosa, sem começo, sem fim, e ela tem a qualidade de conhecer a si mesma, de saber a si mesma. É quando a consciência se reconhece completamente, porque ela conhece em plenitude a sua natureza desperta. That's it, Annie. Okay, so an example that I used to use a lot, which I think helps us to understand what we're doing. Through our habitual psychological patterns of using this idea of I as a reference point, which we keep coming back to, how many times a day? Any ideas, anyone? How many times a day do you use this word I? Do you come back to this I? Anybody? You can't. Então, Inúmeras vezes. vamos tratar aqui, né? Um exemplo que eu costumo usar, que eu considero que ajuda, pelos nossos hábitos psicológicos habituais, nós usamos constantemente esse ponto de referência chamado eu, né? Sempre estamos nos voltando a esse ponto de referência chamado eu. E eu pergunto para vocês, quantas vezes por dia nós nos voltamos a esse ponto de referência chamado eu? Quantas vezes a gente fala, eu isso, eu aquilo, eu acho, eu gosto, eu acredito, eu penso, eu quero? Quantas vezes por dia nós nos voltamos para esse eu, nos voltamos para esse ponto de referência? Falem para mim. Inúmeras vezes. You can't, can you? Mm-hmm. Numerous, 1,000 times a day or more. Anyway, what happens is it's like you have an expanse of water, maybe a large bowl of water or a much larger expanse. And every time you come back to a reference point of either self or other, then you go through the process of freezing that water into something solid. So then I say, you've got 2 ice cubes in a bowl of water. One of those ice cubes is I, and then the other ice cube is whatever I'm perceiving, whatever appearance that I perceive as an object. This is not just once, but it is constant repetition. So we are freezing our perception to see things in habitual ways which are illusory, which are incorrect. And if we really profoundly examine, we will see that this idea of I and the objective world that we perceive has no basis whatsoever. There's nothing that we can hold on to
as an intrinsic object. Everything depends on many conditions coming together. So it appears to be something, it appears to be an entity, but it's not a solid entity. It's made up of countless causes and conditions coming together in any given moment. So this is the way we see at the moment. Frozen perception. A frozen subject perceiving a frozen object. And at the time of death, or when we really begin to meditate more deeply, then this frozen state begins to melt. And slowly we come back to our own nature, which is the water itself. But the problem is our habitual patterns over and over again won't accept this so easily, because we've always believed that we are the body. I am. What is I am? When you say I am, what are you talking about? I the body, I the mind, I. Okay. Um exemplo que eu costumo usar, e que eu considero que ajuda bastante, a respeito dos nossos hábitos psicológicos habituais, diz respeito a como nós usamos constantemente esse ponto de referência chamado eu. E quando eu perguntei para vocês quantas vezes por dia nós nos voltamos para esse eu, certamente são milhares de vezes por dia ou até mais. E o exemplo que eu trago para vocês é que nós temos um recipiente de água. E nós sempre nos voltamos para esse ponto de referência. Você se volta para o processo de congelar a água. E nesse bol de água, você tem 2 cubos de gelo. Um deles é o eu e o outro é o que eu percebo como aparência. E o que nós estamos fazendo é justamente isso. Nós estamos congelando as aparências. O que faz com que a nossa percepção seja totalmente ilusória e incorreta. Porque se nós examinarmos profundamente, essa ideia de eu não tem base. Não, e também não há nada que você possa conceber como objeto intrinsecamente, como se ele tivesse os próprios atributos por si mesmo. Então, não há como conceber um objeto intrinsecamente. Na verdade, nós falamos aparência porque parece ser algo, parece ser uma entidade, mas tudo depende de causas e condições que se reúnem em um dado momento para que aparente para nós ser de uma determinada forma. E assim é como nós estamos vendo no momento. Nós temos percepções congeladas. É um sujeito congelado vendo objetos congelados. E no momento da morte, esse estado de congelamento, ele começa a derreter lentamente. E nós nos voltamos para a nossa verdadeira natureza, que é simplesmente a água em si mesma.
Só que nós não aceitamos tão facilmente essa ideia, né? Porque nós acreditamos, e desde criança nos é dito, que nós somos esse eu, nós somos esse corpo, né? E quando dizemos eu sou tal coisa, a que você está se referindo? Sobre o que você está falando? Você está falando do eu, o corpo, ou você está falando do eu, a mente? Quando você fala eu, né? Sobre o que você está falando de fato? That's it, Annie. Okay, so now in our daily life, we're usually distracted by all kinds of external appearances that make up our world. And because of all these distractions, then we never noticed mind itself, the perceiver. We may feel trapped in a sense, as there is nothing that can carry us away in our perceptions of past and future. You know, this is during the dying process. However, if we can relax and appreciate the peace and freedom of the present moment, then it can be a great, the Mahayana tradition of Buddhism, which says, if you can change a situation, then why worry? And if you cannot change a situation, then why worry? Just relax. So we all have to go through this dying process, all of us. And we will experience these different stages in different ways, but we all have to go through it. So then, why worry? Why not make use of it? It's as much life as life itself. Yeah? So please think about that. So when our mind returns to its original state, experience is completely natural. In our ordinary life, we often feel somewhat constrained or artificial in our behavior. And when we go out to a social event, then, you know, we may choose our clothes very carefully. Oh, yes, I got to have my hair done. Is my makeup okay? Are my clothes correct for this occasion? You know, all of that, very fabricated. We don't know what is natural anymore because our whole life is fabricated by this mental conditioning that we've learned from the time that we learn language. Okay, Donna. Na nossa vida diária, nós geralmente estamos distraídos pelas aparências externas, né, do mundo dos fenômenos, do mundo dos objetos. E nós acabamos não observando o perceptor, né, o sujeito que percebe esse mundo dos objetos. E no momento da morte, não há nada que pode nos carregar nas nossas percepções de passado e do futuro. Nós precisamos aprender a apreciar a paz e a serenidade do momento presente.
Inclusive, no Mahayana, há uma máxima que diz: se você não pode mudar a situação, então por que se preocupar? E se você pode mudar a sua situação, então para que se preocupar? Relaxe. A morte, ela virá de uma maneira ou de outra. Então, relaxe. Porque há muita vida na nossa própria vida em si mesmo. Há muito o que se fazer na nossa vida em si mesmo. E nós precisamos pensar sobre isso e refletir sobre isso. Porque quando a mente vai para o seu estado natural, nós passaremos por essa experiência e nós precisamos entender que o nosso comportamento atual é algo completamente artificial. Hoje é como se nós devêssemos escolher a nossa roupa cuidadosamente e nós vamos para um evento e ficamos preocupados. Será que a minha roupa tá adequada com a ocasião? Será que a minha maquiagem está boa? Porque tudo é fabricado pelo nosso condicionamento mental, né? Todas as experiências que nós estamos vivenciando, elas são fabricadas pelo nosso condicionamento mental, baseado naquilo que aprendemos, o condicionamento pelo qual nós aprendemos linguagem. Então, tudo é fabricado pelo nosso condicionamento mental. E quando nós passamos pelo bardo da morte e do morrer, a nossa mente vai para o seu estado natural. Ela é despida dessa artificialidade. That's it, Annie. Yeah, so, we can see when we go out, if we're invited out to a friend's house, especially in Asia, when you go to a friend's house, before you enter, you need to take your shoes off. And you don't just throw your shoe, carefully put them down somewhere out of the way. And it's not natural. Whatever we do is not natural. But then when we get home, then we can do what we like. We throw things everywhere. So it's quite different, this sense of constant fabricating our daily life in different ways. This is right, this is wrong, do this, don't do that. And just being completely natural. I don't know if we know what it means to be completely natural. Even when we sit in somebody else's house, we don't sit, we don't actually lie down, on the sofa. Well, maybe if it's a good friend, you might lie down, but usually we don't just lie down. We sit carefully on the sofa. So when dualistic appearances dissolve, it's just like that. The mind simply relaxes and lets go of everything. And in the same way, when we come to observe mind's ultimate state, its empty, luminous nature, then it's like relaxing in our own home. It's quite a pleasant experience. Therefore, dying is not necessarily only a time of physical suffering and mental anguish. We also meet with many powerful moments of clarity.
Então, nós podemos observar, né, quando nós somos convidados para a casa de amigos, especialmente na Ásia, né, antes de nós entrarmos na casa de alguém da Ásia, nós temos que tirar o nosso sapato, né, e tirar cuidadosamente o nosso sapato e colocarmos o nosso sapato em determinado lugar. Você não joga o seu sapato por aí, né? E o que quer que façamos na casa dos nossos amigos, né, não é algo natural. E aí, quando nós voltamos para casa, nós podemos fazer o que quiser. Colocar o sapato onde a gente quiser, jogar as coisas por aí. De maneira que a nossa vida, ela é muito fabricada. Eu não sei se quando eu falo para vocês o que é completamente natural, se vocês de fato entendem isso em sua plenitude. O que significa sermos completamente naturais? Quando nós vamos para a casa de alguém, nós não nos jogamos assim no sofá, né? E deitamos ali, né, completamente espatifados ali no sofá de alguém, né? Nós sentamos cuidadosamente, né? Nós cuidamos da nossa postura. E quando no momento da morte, quando a nossa visão dualista ela se dissolve, a mente simplesmente relaxa. E o nosso estado absoluto é essa natureza luminosa, dessa sensação de nós voltarmos para casa. É importante nós refletirmos que, quando nós estamos tratando de morrer aqui, nós não podemos associar o morrer como algo que é um sofrimento, né? Não necessariamente morrer é um sofrimento ou uma angústia mental. Na verdade, morrer pode ser, né, uma experiência dessa claridade luminosa. I'm going to see who will continue the translation, and I'm starting having some pain in my arms. Queridos, quem vai continuar a tradução? Mário, pode continuar? Ou Mário ou Andréia? Have done some amount of practice in this life, then this dying process will be a good time. It will be a kind of time to celebrate instead of a time of suffering. So, on the other hand, for those who've had no practice, then we could say it's a time to pack up the party, the end of the party. Therefore, yogis and yoginas are not afraid of death. For them, it's a time to recognize the gurus pointing out instructions on the nature of the mind, or what we call naked awareness. So the experience of death is the same as the moment in which you may have received pointing out instructions. So pointing out instructions is when your teacher points out to you the nature of your own mind, and you have a glimpse, you have a direct glimpse of that nature. So instead of hearing all the time the teacher talking about the nature of the mind, the nature of the mind, the nature of the mind, you actually see it directly. And that's where we begin. Once we have been introduced to that nature, then the path is about having more glimpses. Again, till we have confidence in that nature. Ok, Mario. Ok, Anila. Se fizermos práticas suficientes durante o bardo dessa vida, o momento da morte pode ser sim um momento de celebração. Do contrário,
se a gente não praticar o suficiente, pode ser visto como o final da festa. E aí ela faz um paralelo para a mente dos yogis. Para os yogis, o momento da morte pode ser visto e comparado com o momento em que o guru dá a instrução direta, né? Point out instruction. E nesse momento é percebido a natureza da própria mente. Você tem lampejos a partir daí, desse reconhecimento do que o guru apontou, você pode ter lampejos e lampejos de sua própria natureza. E você tem a experiência direta, você vê diretamente a natureza clara da mente. E isso é o que é visto na hora da morte. É essa perspectiva a ser lembrada no momento do morrer para o yogi. So when you see this nature, it's so direct you cannot deny it. And then you have another glimpse and another glimpse. And this is the path. It's about glimpses. And then slowly one can rest a moment longer, and then another moment longer. As you become more familiar, then you can rest in this state, which has no reference points. You can rest in this state of open spaciousness. So when you're sitting in the presence of your guru, your teacher, receiving these instructions, what we call the pointing out instructions, then it's very enlightening. It's a very joyous moment. The death experience is identical to that moment. Ok, Maria. Ok, Aniela. Estou destreinado. Quando você vê a natureza da sua própria mente, você não pode ter dúvida a respeito. Você não vai ter dúvida a respeito se você experienciou diretamente. Então, se isso é apontado para você e você reconheceu e tem essa segurança, a partir daí você pode ter lampejos, um momento aqui, outro momento ali, pequenos lampejos vão se tornando comuns, até que devagarzinho esses momentos vão se alongando, vão aumentando de espaço, e assim você pode, aos poucos, conseguir descansar nessa espaciosidade aberta, sem pontos de referência. E isso é comparável ao momento em que você foi apresentado ao guru e você tem aquele deleite e aquela alegria desse encontro único e indescritível. E a partir dessa comparação com esse encontro, isso é trazido para o momento do morrer, em que você tem a segurança de estar chegando a um momento comparável com o momento em que você encontrou o seu guru. Here, the guru is not the person. The guru is the nature of your own mind. So this is why it's the same
in the dying process because you connect with your own nature. E aqui o So guru on the não é a basis of pessoa, that é a... moment, Desculpa, Nila. Aqui o guru não é a pessoa, e sim a natureza da sua própria mente. Yeah. Perdão. on the basis of that moment, then we can be liberated. So if we're not able to be liberated at the time of death, then it's necessary to have the instructions on the after death bardos. That's the bardo of Dhammata and the bardo of becoming. But if we do achieve liberation, then those bardos don't even arise. So what we call the bardo of dying begins at the time when we are struck with some unfavorable condition that causes the dissolution of the appearances of this life, whether it is an accident or a terminal illness or a natural cause such as old age that results in the exhaustion of our body. It ends with the cessation of our inner respiration just before the dawning of the bardo of Dhammata, which follows the bardo of dying. Okay, so this cessation of the inner respiration is considered to be the time of death, not the outer respiration, not when the breathing stops and not when the heart stops. That's only the first signs, but that is not what we consider to be death. So this is why I asked the question today, whether or spiritism, the person is considered to be dead. And I didn't get any reply. Right. Okay, Mario. Okay, Anila, I have to tell you that I lost the middle of the talking, and I'm going to cause the sound and cause the memory, but mostly because the sound. But I'm going to say in Portuguese very slowly, so you can repeat what I'm lacking. Okay? Yes, okay. Então, quando você está falando aqui de, no momento da morte, reconhecer o guru, você não está falando de reconhecer a pessoa do guru, mas sim reconhecer a sua própria natureza da mente. Na base desse momento, você pode, a base desse momento, o fundamento desse momento, você pode se liberar. Se você conseguir reconhecer isso naturalmente, de forma plena, você não vai precisar se preocupar com o que ocorre no bardo do Dharmata do bardo do via ser. Se isso não ocorrer, é que você vai ter que entrar em contato com todas as aparências e com todas as situações que vão ocorrer no Dharmata, né? O ponto aqui, e que remete ao início da fala de hoje, em que ela perguntou o que foi dito pelas pessoas lá que definem o momento da morte. Aqui, nesses ensinamentos, a morte tem a ver com o fim
da respiração sutil, em termos de corpo sutil, ela chamou de inner respiration. E foi isso que não tem, não é exatamente, esse momento não é exatamente conciliado com o momento em que o coração para e o momento em que a respiração grosseira para. Esse momento está relacionado com o fim da respiração sutil, relacionado ao conhecimento do corpo sutil. Então, foi por isso que ela fez a pergunta hoje de qual precisamente foi a definição de morte que foi dado na fala. Ok, Nela? So then I said the Bardo of dying begins at the time when we are struck by some unfavorable condition that causes the dissolution of the appearances of this life. And it could be an accident, it could be a terminal disease, or it could be just old age, some natural exhaustion of the body. So there's no guarantees as to how we will die. Yes, exactly. O que eu havia perdido foi que para que ocorra o Dharmata, o Bardo do morrer, é necessário que você encontre assim chamadas condições desfavoráveis. Não importa se essas condições são condições ditas naturais, percebidas por um adoecimento mais perceptível, ou se por condições abruptas, como um acidente, que a gente não deseja que aconteça. Mas para que ocorra a morte, é necessário que surjam determinadas condições. Que você entre nesse bardo, é necessário que surjam determinadas condições. So for realized being, who's the patron saint of Tibet, then the Bardo of dying does not exist. Consequently, the two subsequent Bardos of Dharmata and becoming also do not exist. However, when you are not a realized person, even though you may feel that you know enough, or maybe just enough, to get by and escape those experiences, you must go through the interval called the Bardo of dying. And it could be painful because at the time of dissolution of the elements, when we begin to lose contact with the appearances of this life, then we experience some degree of physical and psychological pain and suffering. And because we have to let go of everything that we're familiar with. We don't know where we're going, so that we're moving into unknown territory. O som congelou completamente para mim. So now we're talking about realized beings, and I'm using the example of Padmasambhava, who was the patron saint of Tibet. So for Padmasambhava, there is no Bardo of dying. It doesn't exist. And because there's no Bardo of dying, then there's no Bardo of Dharmata, and there's no Bardo of becoming. However, if we're not a realized being, even though
we may feel that we know a lot, or maybe we think we know just enough to escape these experiences. We must go through the interval called the Bardo of dying. And it's said, that it might be painful because at that time of dissolution, when the elements begin to lose contact with appearances of this life, then we experience some degree of physical and psychological pain and suffering. A lot depends on our level of attachment. How attached we are to the appearances of this life. Então, nesse momento, ela faz uma referência clara que para seres realizados, né, serem vamos dizer, de última realização, como Pabantsambhava, que é o patrono, o padroeiro do Tibete, ele não teve que passar pelo bardo do morrer, nem pelo Dharmata, nem pelo bardo do via-ser. Mas, por outro lado, para nós praticantes, nós não temos como escapar do doloroso momento do morrer e vamos ter que passar pelo bardo do morrer, do Dharmata e do via-ser, e que esse momento é tão doloroso porque isso tem a ver com a dissolução dos elementos que fazem com que a gente perca contato direto com as aparências dessa vida. E de acordo com o nível de apego nós temos às aparências dessa vida, é que essas dores, tanto físicas quanto psicológicas, vão surgir de maneira maior ou de maneira menos intensa. Okay, so at the time of our death, then we may become overwhelmed by feelings of sadness or fear. I'm not saying we will, I'm just saying that we may. Yeah? So what is the source of that pain and suffering? We could say its origin is our attachment, grasping at or holding on to the appearances of this life. So we are simply unwilling to let go of them. Whether our attachment is to our partner, our husband, our wife, our family, our home, our work, our wealth, or our reputation. So this is the primary cause of pain in this bardo. We don't want to let go of all these familiar appearances. All these appearances, we based our sense of false security on these kind of appearances, our reputation, our money, our home, our education, all of that. This is how we identify ourselves. So at the time of death, we've got to let go of everything. So the more attached we are, then the more painful it becomes to let go. So this is why in this life now, we should be letting go of all these things because they're really nothing to value. But that's our education, isn't it? That's always told us we have to have this, we have to have that.
And most of our life we've believed in what we've been told. So now it's hard to let go of all these things. Okay, Mariam. Nesse momento é muito difícil de deixar ir todas as coisas pelas quais, todas as coisas que nós somos educados a acreditar que são muito importantes para nós. Nós fomos condicionados a acreditar que a nossa reputação, a nossa fama, o nosso emprego, o nosso trabalho, ou a nossa família, ou bens materiais, ou qualquer coisa que a gente venha a conseguir segurar é muito importante. Esse é o nosso sistema de valor no momento. Então, no momento da morte, a gente pode ser, ela usa overwhelming, sobrepujados. Nós podemos ser completamente tragados por um medo e por uma dor extrema que está necessariamente vinculado à quantidade de apego, de agarramento, de necessidade de segurar. E isso é condicionado pela a maneira com que a gente se relaciona com as aparências agora e com os nossos processos mentais agora. A gente tem dificuldade de deixar ir todos esses condicionamentos, todos esses pensamentos e toda essa maneira de ver o mundo como algo que a gente pode se segurar, e todas essas coisas que eu citei, e ela repetiu mais de uma vez. Então, tanto a gente se comporte assim, tão mais doloroso deverá ser esse momento, e tão mais difícil deverá ser esse momento. That's what I get. The main point is Okay, Mariam. well said. So even now, when we remember our vulnerability, the possibility that we can die at any moment, then we may feel fear and attachment. So whenever these feelings arise, we can remind ourselves again and again that such emotions are of no help to us. So if we find ourselves lingering in these states, we can recall that we are not the only person who are dying. Everyone has taken birth, will die. Everyone who was born long ago has died. So everyone living in the present is dying now or will die. Everyone will be born in the future, will also die. So no one is left behind to go on living. We cannot find anyone who is 2,500 years old. We might live a long time, perhaps we might live past 100, but then we'll be gone. So everyone, we have an expression, everybody is in the same boat. We all have to go through this. Então, quando a gente for sobrepujado por esse sentimento de vulnerabilidade, a gente pode se lembrar ela fala que a maneira de nós irmos além dessa sensação de apego, dessa dificuldade de deixar ir no cotidiano, é a gente se lembrar da morte. E, por outro lado, essa sensação de vulnerabilidade que a gente encontra, essa sensação de medo e de insegurança que a gente encontra, que evita com que a gente possa vir a olhar
para a morte no cotidiano e assim talvez deixar de ir um pouco o apego, né? Ela usa a palavra lingering. Se você se demorar um pouco mais nessa emoção, para que você consiga se demorar um pouco mais nesse percebimento de que a morte é inevitável, de que você pode abrir espaço pensando, todos vão morrer. Todos que estão nesse planeta agora, seja humano ou não, vai chegar ao ponto em que vai morrer. Todos os que ainda vão nascer também vão morrer. Todo aquilo que tem início, todos aqueles que morrem, que nascem, vão vir a morrer em um determinado momento. Pode ser com 20 anos, pode ser com 100 anos, pode ser de determinada forma ou de outra, mas todos nós somos unidos no mesmo barco por essa coisa em comum que é a morte. Ok, Nela. Okay. Yeah, talking about death, the cat just brought in a dead rat. So the cats are playing with the dead rat. Yeah, they don't seem to be so afraid of dying. So let's think about this. If we were the only person who was going to die, no one but us, then it might be reasonable to feel sad or to feel fear. And you could say, why only me? However, though we know that this is not the case, when death approaches, we continue to ask, why me? Why now? As there's no one who can tell us the length of time that we have to live. The point is to be ready. It's like, when we train in CPR, Mario knows this, you're training to be able to handle an emergency. So if somebody has a heart attack or if they're drowning, then you learn the method of CPR so that when the crisis comes, then we're prepared to save someone's life. Although we never know when it will happen, whenever we do get that call, then we'll be ready to apply our training helpfully. So this is a kind of similar situation. If we receive a call that tells us our death is approaching, then we need to be ready with these instructions, tools in our first aid kit as effectively and forcefully as we can. Então, aconteceu alguma coisa com um rato lá, que estava, acho que os gatos brincando com o rato morto, exatamente quando ela estava falando da morte, alguma coisa assim, não entendi direito. Mas, enfim, é que o ponto é que se nós fôssemos as únicas pessoas que fôssemos morrer, seria razoável que disséssemos por que está acontecendo comigo. Mas não, todos vão passar por esse processo. Então, no final das contas, nós não podemos negar isso e nós temos que nos perguntar se nós estamos preparados para esse momento. Ninguém pode dizer quando, ninguém pode nos dizer exatamente quando você vai passar por esse processo, mas é certo de que nós vamos passar, então nós precisamos estar preparados.
E aí ela faz a comparação. Vocês estão me ouvindo? Que ela está congelada aqui. Mudei o vídeo aqui. Então, ela faz a comparação com o CPA, né? Que é o momento em que a gente usa o corpo de cuidar da saúde, né? Os enfermeiros, os médicos, tem que estar preparado para reconhecer o momento de uma parada cardiorrespiratória, e há todo um determinado protocolo que é estudado e reestudado, que tem que estar na coluna, né? Você reconheceu aquele momento, que tem as indicações para fazer a chamada ressuscitação, você deve se debruçar naquela ação imediatamente, não tem como treinar na hora. Então, a gente deve ir se preparando para isso. So, Anila, in some moment you said something like you receive a call and you finish this statement saying forcefully as we can. So you can go on a little bit before it's this like moments of call. the example of receiving a call was like you're given advance warning that you're going to die. So then all the tools that we have in our toolbox, we have to use forcefully. We have to make use of them. All the practices that we've learned and we've become familiar with in our lifetime, now is the time to use these practices. Ok. Então, a metáfora, a comparação que ela faz é que se de repente você recebe uma chamada, uma ligação que faz um aviso. Opa! Ó, você vai morrer agora. Agora, você vai passar por esse processo nos próximos momentos. Então, de maneira forçada, sem escolha, você teria que retirar todas as ferramentas guardadas, ou seja, todas as práticas que você recebeu para se relacionar com esse determinado momento naquela situação imediatamente. Okay, so this is the whole purpose of working with the instructions that we're given. If we can let go of our attachment, then this bardo is no longer painful. It's just the bardo of dying. So when we can then experience clearly without all our fear involved. Otherwise, our minds are so overwhelmed by our clinging and grasping that we miss the whole experience. We lose our opportunity to notice what is actually taking place. So we overlook each occurrence of the manifestation of the nature of mind. So as we're going through this dying process, then we have more and more glimpses of this luminosity that is our own nature. It becomes more and more evident. But if we're preoccupied with fear and
holding on to the appearances of this life, then we don't see it, because our mind is so occupied with this and that. So we lose our opportunity. So then we're unable to take the experience of this Bardo fully onto the path. So in order to counteract this tendency and to create a more positive situation for ourselves, then we can practice letting go of our attachment to this lifetime. That's not so easy, because of the way that we see things. We don't see the empty appearances. What we see is full of meaning and value and content. So that's what makes it so hard to let go of, because we don't see the true nature at all. We just see continuous projections onto whatever's coming in through our senses. Se nossa mente se perder totalmente no medo, perdemos a nossa oportunidade de ela começou. Então, esse é o propósito do nosso treinamento agora, é conseguir, através do trabalho com as aparências dessa vida, deixar ir, de alguma forma, todo o apego, pelo menos uma parte, e assim sermos capazes de experienciar, pelo menos de uma forma um pouco mais clara, ou o momento da morte, deixando de ir um pouco todo o medo a respeito. Se nossa mente se perder totalmente no medo, perdemos nossa oportunidade de ver com clareza a manifestação da natureza da nossa mente, de toda essa luminosidade vazia que é a nossa própria natureza. Se a mente estiver muito ocupada em todos os processos com quais nós estamos treinados a nos ocupar agora, nós podemos perder totalmente essa oportunidade. Se nós, por outro lado, plantarmos situações positivas que nos permitam deixar ir pelo menos um pouco todo o nosso apego às aparências dessa vida, isso poderá ser mais fácil. Nós poderemos agora utilizarmos esses momentos para percebermos a vacuidade e que tudo que nós entram pelos nossos sentidos e a gente acaba tornando cheio de significado, valores e substâncias, né, como tendo valor e significado e substância do seu próprio lado, e sem perceber que são apenas projeções do que entram pelos nossos sentidos, nós não vamos aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. So when we look closely at our attachment,
then we see it's nothing more than habituation, habits. We see things the same way over and over again. So we fixate, and we can't let go of the way that we see things. As I say, you know, we freeze, our perception freezes the appearance into an object with certain qualities and meaning, value, and then we become attached to our projections on the object. So we've developed certain patterns that we persist in. We become caught up in a pattern of clinging and grasping that's become so entrenched. You know this word, Mario, entrenched. Entranhados. Anila, Entrenched. can you stop in the part that you say projections, because it's too long. And so we come back to entrenched. Yes, I said we become attached to our projections on the appearances that are coming in through our senses. We give the value, we give the meaning, we give the characteristics, the content to whatever we perceive. From its own side, it has no meaning, value, or content. There is no objective reality out there. Everything that we perceive, the way that we perceive it, is a projection or an interpretation of our own mental processes. And this interpretation is what we are attached to, what we hold on to, cling to. And we find it hard to let go. It gives us a sense of false security. This is our world. This is my world. Quanto mais olhamos de perto o nosso apego, nós vamos perceber que eles são reforçados por hábitos. Vemos do mesmo modo de novo, e assim nós fixamos, nós congelamos as aparências em objetos. E é através dessa forma de ver que nossos valores, né, levam a apegos às nossas projeções. E nós atribuímos esse valor criando substâncias, significado e conteúdo, aplicando isso como se fosse de forma intrínseca, como se o mundo fosse objetivo, como se existisse uma realidade e que não fosse o modo com que nós percebêssemos que criasse essas projeções como sendo independente de nós. Essa interpretação é o que gera, essa forma de interpretar o mundo é o que gera o apego e que faz com que a gente tente criar uma sensação de falsa segurança para o que nos é familiar, o que é o nosso mundo, o nosso jeito de ver e de interpretar. That's it. Okay. So
Because of this pattern of clinging and grasping, because it's so entrenched, and now it has solidified our perceptions, and we haven't even noticed it at all. We haven't noticed what we're doing. Therefore, we have to reorientate ourselves. We have to habituate ourselves to a new way of relating to our experience that will help undo our old patterns and take us out, or we say extricate, take us out of our attachment. The most effective means for doing this is to become habituated to the practice of mindfulness and awareness. So mindfulness in this sense is Shapatta and Vipassana. Vipassana is really in the sense of being able to rest in one's own nature. So it is important to remind ourselves repeatedly to apply this practice in every situation. We don't wait until we're sitting on our meditation cushion. If that were the case, then a lot of time would be wasted if we don't utilize conditions and circumstances in our daily life. Then we're really wasting so much time. If we can undo our habitual clinging and attachment now in this lifetime, then we can transcend the suffering that may arise in this bardo. Não sei qual foi a última parte. A última parte, ela tinha falado que nós vemos o mundo de forma objetiva e é que essa interpretação nos daria uma falsa segurança de que aquele é o nosso mundo. E é por esse motivo que nós estamos como que entrincheirados, impregnados, estamos arraigados ao o nosso modo de perceber é tão arraigado, tão viciado, tão repetitivo, tão condicionado a ver de uma determinada maneira. Nós solidificamos a nossa percepção e nós não percebemos o que nós fazemos. E assim, o conselho é que nós devamos nos habituar em um novo modo de perceber a experiência e criar um modo de extirpar o apego. E o melhor modo de nos familiarizarmos com isso é a prática de mindfulness and awareness, de atenção plena e de consciência desperta.
de atenção plena e de consciência desperta, chamata e vipassana. Se nós não tivermos a capacidade de agora, em cada situação de nossa vida cotidiana, aplicarmos essas referidas práticas, e não apenas nos momentos que nós sentarmos na almofada ou no momento que nós separarmos para chamar de prática, nós não teremos condição de lidar com o apego no momento da morte. E, assim, essa vida agora terá sido um desperdício. Se nós não utilizarmos essas ferramentas na vida cotidiana, não tem como a gente utilizar o momento do Bardo do morrer. Okay. There are three general capacities of practitioners. The traditional teachings say that individuals have differing experiences of this Bardo according to whether they are practitioners of great capacity, middling capacity, or lesser capacity. So the way each type of practitioner dies and how they experience the Bardo is somewhat different. So when we talk about great practitioners, the greatest practitioners are those who have gone beyond all dualistic grasping and fixation. Then they transcend the normal process of death and they achieve a state known as the rainbow body. So at the point of death, their pure minds dissolve back into ultimate reality, or dharmata, the completely pure nature of mind and all phenomena. And the gross elements of their bodies dissolve back into the basic reality of emptiness. Okay, no. So as an outer sign of this Sorry. did you stop me for some reason? Yes, I lost in the final, the connection closed after I'm lost. This is the truth. Em geral, são You ditos que translate até, and then I'll see what you yes, the sound is not too good, but it's not the reason that I'm said okay. At the moment, I lost the point, important point. So, ela diz que a maneira de morrer é dividida em capacidades gerais de praticantes, de indivíduos. Os indivíduos podem ser, os praticantes, né? Pode ser divididos em três níveis de forma com que vão perceber e realizar o morrer, né? Vamos dizer assim. Os praticantes maiores, né? Os praticantes medianos e os praticantes menores. O modo com que o praticante experiencia a morte em cada uma dessas classificações, maiores, medianos e menores, é diferente, né?
E os praticantes maiores são aqueles que realmente foram totalmente além da percepção dualista, né? Nesse momento, ele realiza a natureza da mente e ocorre o que é chamado de fenômeno de corpo de arco-íris, em que a mente se dissolve no Dharmata completamente. Aí ela ia falando alguma coisa sobre o corpo e detalhes sobre essa situação. Eu perdi e logo depois cortou o sinal. So anyway, you're talking that rainbow barrier experience and that moment and that the So mind of these great practitioners. The point of death, their pure minds dissolve into ultimate reality, or what we call Dhammaja, and the completely pure nature of mind and all phenomena. And the gross elements of their bodies dissolve back into the basic reality of shunyata, emptiness. Certo. Então, a pura, a mente se dissolve no Dharmata completamente, né? Se dissolve na natureza pura ela classifica Dharmata como na natureza pura do fenômeno, né? E os elementos grosseiros se dissolvem na vacuidade. Lost some words. Can you help me, Carla, in that moment, please? Mas foram alguns detalhes. Mas Anila, you're talking that for these great practitioners, the mind are dissolved in the Dharmata, que é a natureza pura e completa dos fenômenos, e the gross body, do corpo grosseiro, the gross elements of their bodies, then they dissolve into the basic reality of shunyata, emptiness. Então, e os elementos grosseiros do seu corpo se dissolvem na natureza básica da vacuidade, do shunyata. Now, as an outer sign of this accomplishment, their body will shrink. And if it's left undisturbed, it usually disappears completely. They do not even leave the body behind. They only leave their hair and their nails, which are the coarsest parts of the physical body. And then these relics are collected and enshrined by their students. So during this process, the body shrinks. Yes, it gets smaller and smaller and smaller, and becomes more and more transparent, and then it disappears completely. Então, como um epifenômeno dessa realização, o que ocorre como um sinal externo é que o corpo desses praticantes
encolhe lento e lentamente. Se eles são deixados de forma intocados, o corpo deles vão encolhendo lentamente e, além disso, vão se tornando transparentes. E até que eles desaparecem completamente, se realizam completamente o corpo de arco-íris, o corpo vai encolhendo e eles desaparecem completamente, deixando apenas a parte grosseira dos elementos que vai estar lá nos cabelos e nas unhas. Então, são as únicas coisas únicas partes que restarão e que muitas vezes são guardados como relíquias pelos seus discípulos mais próximos. So Padmasambhava, the patron saint of Tibet, he achieved rainbow body, and many of his disciples also left this world in that form, in that way. So these things can happen. And I have heard, in my lifetime, I've also heard of some great yogis who, at the time of death, their body has shrunk, or their body is still intact. It doesn't deteriorate at all. They leave their body as an example for what is possible for their students or followers, such as Duja Rinpoche. If you go to Nepal, his body is still intact inside a stupa in his monastery. Ela disse que Padmasambhava é um exemplo, patrono do Tibete, né? É um exemplo de quem atingiu o corpo de arco-íris, e assim como muitos dos seus discípulos. And now, you said in your experience, you heard or you saw some of these examples. E ela disse, I heard. yes, ela I disse heard examples. ela, durante a experiência dela, durante todos esses anos, ela ouviu de muitos alguns experiências de corpo de arco-íris, né? E não só de corpo de arco-íris, como de alguns grandes praticantes que deixaram como elemento de fé e de exemplo de inspiração para os seus devotos, o seu corpo de forma totalmente intocada. Um exemplo é Dujan Rinpoche. Se você for hoje no Nepal, no monastério dele, você vai perceber o corpo dele sem nenhum sinal de deterioração. Yes, so these things can happen, this phenomena can happen. So it's not such a matter of great importance. Much more amazing things can happen. And that is the transformation of our confused mind into the state of enlightenment. That is really amazing. So that is something that should really amaze us. Rainbow bodies and other such physical manifestations, on the other hand, should be understood simply as signs of good practice. Bom, o cerne do que ela traduziu agora é que o corpo de arco-íris é apenas um epifenômeno. É simplesmente um sinal do que acontece por trás, que é o que realmente é mais importante e
incrível, que é o fato de ser possível transformar uma mente confusa em um ser iluminado, completamente realizado. E que todos esses fenômenos que aparentam acontecer, como o corpo de arco-íris, não é o mais relevante, e sim o fato da realização, da iluminação. Mm. Okay. So it seems impossible, but it really isn't impossible. I have heard not a few stories, but many stories of different practitioners at the time of death sitting in what we call tukdam for many days, and their heart has stopped and their respiration has stopped, but their body remains in perfect condition, no deterioration whatsoever. They are just in a very deep state of meditation. And also recently, there was a nun who, I think she sat for 2 weeks after her heart had stopped and respiration had stopped. That's very recently. So I hear a few people every year, I hear of these wonderful ways that they have left their body as an example for us as to what we can do if we practice. Parece impossível, mas não é. De acordo com a experiência da Anilá, ela não ouviu poucas histórias, mas muitas histórias de praticantes que realizaram o que se chama de tukdam. O coração para, né? As pessoas ficam em tukdam, num estágio avançado de meditação, profundo de meditação, que transcende o momento do morrer, né? Ela percebe que vai morrer e senta para meditar e entra em tukdam, e externamente se percebe que o coração para, a respiração para, e ela permanece nesse estágio profundo de meditação. Não é uma coisa distante. Recentemente, ela soube de uma monja que ficou nesse estágio por 2 semanas. Que seres assim podem deixar seu corpo como exemplo do que a gente pode fazer se nós realmente praticarmos. Seres assim não são tão incomuns. The body doesn't deteriorate during this stage. There's no deterioration at all. The color is the same. If you put your hand on the heart, it's still warm. Um detalhe é que o corpo não se deteriora nesse momento. A cor é a mesma. Se você pôr a mão próxima ao centro, ao coração, você vai perceber que é quente.
Shagda Rinpoche, also my teacher, he sat for 6 days after his heart had stopped. And when we walked in the room, it just looked like he was meditating. He was still sitting, just looked like a very peaceful meditation, no deterioration whatsoever. Então, ela citou o exemplo de Shagdo Rinpoche, né, que ficou 6 dias, durante 6 dias. Durante 6 dias ele ficou em estágio sentado, em estágio de meditação, após o coração e a respiração parar, e você podia entrar na sala de meditação e perceber ele completamente igual a como ele estaria se ele estivesse sentado meditando. Você não conseguiria perceber nenhuma diferença no semblante ou na aparência do corpo Shagda Rinpoche sentado, logo após ele ter sido percebido que a respiração e o coração parou de bater. Durante 6 dias ele ficou completamente incólume, aparentando estar em estado de profunda meditação, e assim era sentindo em todo o salão onde ele estava. Okay, well, I'm sorry if some of you did not like the topic today, but it's very helpful because we all have to go through it at one time or another. So instead of hiding away, then much better to talk about it and understand the process and utilize the process. So if you are interested to continue, then I will go into more details about the dying process next week, if conditions allow. So up to you, whether you don't want to talk about it or you do want to talk about it, let me know. There are endless topics to talk about. Ela diz que sente muito se o assunto não agrada muitas algumas pessoas, né? A morte pode ser perturbador em algum momento, mas é extremamente útil, porque todos nós vamos passar por isso, não é? Então, ela disse que há a oportunidade dela continuar esse tópico, né, e detalhar mais e mais, foi tanto continuar como detalhar mais e mais essa parte do morrer, de acordo com esse ponto de vista dos ensinamentos, né, como ela pode falar sobre os assuntos que ela já estava falando. Na realidade, há inúmeros tipos e níveis de ensinamento, há inúmeros assuntos pelo qual a gente pode percorrer, e ela deixa aberto para nós, para a gente dizer se ela continua com esses ensinamentos de hoje ou passa para outro tópico. So actually, we've just begun to talk about this topic, the Bardo of dying. So in one way, it was good that I didn't take part today in the meeting, because we wouldn't have got very far
I think I was given 10 minutes to talk about the death. What is death? So I wouldn't have been able to cover even the first idea. So this is a very profound topic. It takes time. But the more we understand, then the less fear we have. And we can begin to see that this is a situation that is workable. It's not something that we should run away from, but we should try to see how to utilize this, as it is an opportunity to be liberated at this time. Okay, so please continue with your practice. I will not make any confirmed appointments with anybody to meet them this week. Last week I said, oh yes, I'll meet you at 10 o'clock. But now the internet here, because of the fires here, the smoke is so bad in the area that it's blocking the signals of the satellite. So then in the morning, there's no signal at all. It's only in the afternoon, not every day, but today we're fortunate that there was less smoke, and so the signal could get through. So up to you, whether you want to continue next week with the Theravada approach, or whether you want to continue with the Bardo of dying, whatever you feel useful. And I think for all meetings and appointments, we'll probably have to wait until the week after next week to see if the internet signal is more stable. So write to me if you want, write to my Gmail account if you have questions. And if there is internet, I will try to reply. Ok. Primeiro que não é certo ter semana que vem um encontro, que é mais provável que ocorram as condições em 14 dias, né? Que ela pede para que a gente manifeste se a gente quer que seja continuado os ensinamentos sobre os bardos, né? E esses ensinamentos realmente ela só, mesmo nessas 3 horas de hoje, ela só deu uma introdução. Aí você imagina como é que seria falar sobre isso nos 10 minutos do encontro de hoje de manhã. E que a gente teve sorte, que as condições permitiram o nosso encontro à noite, que a fumaça diminui um pouquinho, mas que o sinal do satélite realmente está bloqueado, como a gente percebe, né? Yes, Sanjaya, Gal, and Martin and Anita, they are saying that they want to continue with the part of dying and death, the teachings next week. And everybody else doesn't want to. Vocês querem o ensinamento do Bardo da morte e do morrer? Ela perguntou. Porque algumas pessoas disseram. Eu quero. Eu acho muito importante. Cada dia mais eu tenho vivido muita experiência com a morte. Muito forte, muito forte. So Eli also wants. Yeah. Yes. Quero, porque como eu trabalho muito The com more- isso, e the chega more- muita coisa desse tipo para mim, eu preciso saber mais.
Sylvia too. Sylvia wants to. Yes. Yeah. So the more we know about our own dying process, then the more we can help other people who are dying. We have the confidence to help because we know what they're going through. And so then we can guide them in different ways. And that's such a wonderful gift to have, because the dying process is such an important time. And if you have a friend who can help you, then that is the best kind of friend. Not the person who's crying and telling you, oh, don't go, don't go. That's not helpful at all. But the person who's saying to you, okay, no, don't be afraid. You know, when you see the light, go towards the light, merge with the light. That's your own nature. You know, just talking very gently and guiding the person through the dissolutions. That's really helpful. Ajuda muito se familiarizar. Who's translating? Quer traduzir, Carla? Acho que agora você está descansada, vai sair tudo bem direitinho. Mas ela disse que é muito importante a gente estar familiarizado. Quanto mais a gente se familiariza, tanto teoricamente como em termos de prática, com o Bardo do Morrer, mais ferramentas a gente vai ter para ajudar as pessoas em tão importante momento, em tão grande oportunidade, que é o momento da morte. Não adianta de nada estar perto da pessoa, o melhor amigo que vai ficar perto de você no momento desse, ou de alguém que está morrendo, é alguém que vai conseguir estar calmo e poder conduzir a pessoa que está morrendo por todos os estágios com muita confiança e clareza. O amigo que menos ajuda e que na verdade mais atrapalha, é aquele que vai ficar chorando, não vá, não for, alguma coisa desse tipo. Isso só vai atrapalhar a pessoa que está passando por esse processo. Mario, as a doctor, you must have seen many people die. Eu também desejo que continue, porque eu acho isso muito importante. A gente, tanto para a gente, quanto para os que são os nossos redores, principalmente a gente vê no estágio, né, que nós estamos na nossa vida, né, tanto que tem, pessoas que são companheiros da gente, que a gente está também tão perto de partir, né? E a gente amadurecer essa ideia, trabalhar isso tanto para bom para a gente, quanto para ajudar os outros a passar por essa etapa, né? Eu acho muito importante, a gente deve continuar estudando e aprendendo com você, ter essa oportunidade. Obrigado, Magna. A Magna, eu não entendi detalhes do que ela falou, mas ela I don't understand many details that what she said in La, but I understand that she said that she felt that it's ultimately important for her and for anyone. She said, sorry, I didn't hear you, Mario. What did you say? That like you, I can't understand very well what Magda said, but I understand that she said that for her is very important, ultimately important, and that realizing these teachings can bring so much comfort and helping a lot of persons around her
her experience. Mhm. The sound is not Mhm. good for her. And Okay, about me, is everyone. Thank you very, the one most thank you difficult very in the community. Sorry, I'm talking, you're talking. I didn't hear anything. Sorry, Mario. Sorry to hear that. Thank you for translating, Mario and Carla. Thank you for translating today. Please continue with the different practices that I've given you. As I've said, it's no good me giving you more practices when you don't practice what I've already given you. It's like, what is it? You just collect more and more tools in your box, but you never use them. So try to use the tools that I've given you, and then you will see just how useful they are. And then on the basis of experiential, not conceptual understanding, but experiential understanding, then we can go more deeply. But we need to practice. And those 30 pauses every day with the baby-like attitude, that will not only help you in the Bardo of this life, but will really help you at the Bardo of dying, because it's connecting you with your own nature, a glimpse here, a glimpse there. It will give you more and more confidence that this nature is always there. We just don't see it because it's obscured. What's it obscured by? Our emotional habits and our cognitive habits. So, yeah, keep practicing whatever you can, whatever method you feel connected to, then please keep practicing. All right, love to you all and have a good week. And please say I'm sorry to Martin. And I'm sorry I couldn't take part today. I would have liked to have heard the point of view of others about the dying process. But I'll try and listen to the talk on YouTube. All right, Carla. Thank you, Mario. Thank you, Carla, for helping with the translation. And love to you all. Take care. Gal, how's the dancing, everybody? Obrigada, Mário. Obrigada, Denise. Obrigada, Carla. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, Pelas Carla. bênçãos dos votos, pela aspiração geratária, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Denise Ambachoso permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração geratária, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Denise Ambachoso permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração geratária, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Denise Ambachoso permanecer firme e beneficiar seres como eu. Essa é a nossa aspiração. Gratidão, Mário, querido. Foi ótimo. Obrigado, Carla.